Stellen Sie sich ein Schloss vor, das sich aus den Blue Ridge Mountains erhebt, dessen Kochsteinschirm den Himmel Carolinas durchbrechen, als where aus dem Wartel gerissen und in die Wildnis Jepflands Wardens, ein Palast mit 250 Zimmern, in dem Amerikas Gilded Age seinen extravagantesten, unfassbar dekadentesten Ausdruck fand, und fragen Sie sich. Was für ein Mensch richtet sich ein solches Denkmal in den Bergen des amerikanischen Südens, und welch dunkel Arithmetik von Reichtum und macht ein solche Vision möglich. Die Antwort beginnt nicht in diesen Bergen, sondern in den Bahnhofen und Dampfschiffdocks, wo das Vanderbilt Vermogen seinen Ursprung hat, in der brutalen Kalkulation de Monopols und den Gebrechenen Körpern von Arbeitern, deren Namen die Geschichte vergessen hat, in den verrückten Rahmen, in denen Cornelius der Commodore, Vanderbilt Konkurrenten vernichtet und aus Stahl, Dampf und menschlicher Arbeit ein Imperium schuf, ein Vermogen anhofft, das in zum reichsten Mann Amerikas machen sollt, zu einem Koloss, dessen Reichtum die Staatskasse selbst überstieg, dessen Enkel George Washington Vanderbilt nicht nur Geld, sondern auch die Last Diocese Gelds erben sollt, die schrecklich Frage, was man mit einem so gewaltigen Reichtum empfangen soll, dass die Schwerkraft sich hierum zu krummen scheint. Der Commodore errichtet sein Imperium mit einer Skrupellosigkeit, die selbst sein Zeitgenossen schockiert, mit Preiskämpfen, die Konkurrenten in den Ruintrieben, mit Monopolen, die ganz Branchen erstickten, und mit der Bereitschaft, Arbeiter so rücksichtslos auszubeuten, das Bundestruppen Dutzend toten müssen. Als 1877 der Großeisenbahnerstreik in ganz Amerika ausbrach und die Arbeiter am Ende ihrer Kraft zurückschlugen, Blutgold, mit dem schließlich französisch Wandteppich. Renaissance gemalt und ein Hektar großes Grundstück in den Bergen von North Carolina erworben wurden. Auf diesem Fundament erhet sich Biltmore, und wir dürfen es niemals vergessen. Wir dürfen niemals zulassen, dass die Schönheit von Hunts Architektur oder Olmsteds Landschaften die Grundlagen Tatsache verschleiert, das $, der für diesen Palast ausgegeben wird, aus der Arbeit, dem Leben und den Traumen anderer Menschen stammt, die aufgeschoben oder zerstört wurden, damit ein Familie in einer Nation, die angeblich auf Gleichheit gegründet war, wie europäisch König leben konnte. Die Commodore wird 1794 auf Staten Island geboren, begann mit einer einzigen Fahr und starb 1877 mit einem Vermögen von über $100 Millionen, mehr als einem von $20, die in den gesamten Vereinigten Staaten im Umlauf waren, ein so extreme Konzentration von Reichtum, dass es damals wie heute unvorstellbar ist. Dies Errichter durch Strategien, die sein Biografen nach politischer Überzeugung mal als Visionar, mal als robberisch bezeichnen, unterbot Konkurrenten bis zum Bankrott und kauft dann deren Vermögen für einen Spotpreis auf, bestach abgeordnet, günstig Gesetze zu erhalten, und Richter, günstig Urteil zu erwirken. Manipuliert Aktienkurs und Markt und Besittheit jetten, der sich ihm und seinem Profit in den Weg stellt, sollt Arbeitern so wenig wie möglich und endlich sie, sobald sie nicht mehr gebraucht werden, schuf Monopol im Dampfschiff, und Eisenbahnwerker, die es ihm erlaubten, beliebig Preis zu verlangen, die Kunden kein Alternative hatten, und wenn sich Arbeiter für Bedingungen organisierten, zerschlug ihr Gewerkschaften mit angehörten Schlagern und willfähriger staatlicher Gewalt, wobei der Staat stets bereit war, das Kapital gegen die Arbeit zu verteidigen, das Eigentum gegen die Menschen zu schützen und sicherzustellen, dass die Maschinerie der Rohstoffgewinnung ungestört weiterlaufen konnte, ungestört von den Klagen derer, die ausgebeutet wurden. George war das jüngst von acht Kindern von William Henry Vanderbilt, der das ohnehin schon gültig Vermögen. De Commodores durch sorgfältig Verwaltung und fortgesetzt Monopol verteilt hat, und Maria Louisa Kissam, geboren im November 1862 in ein Welt unvorstellbaren Privilegs, einer Welt, in der es mehr Bediensteht als Familienmitglieder gab, in der jeder Wunsch erfüllt wird, in der die Oblichen Beschränkungen von Budget und Möglichkeiten einfach nicht existierten,
In der Wunsch nach etwas dessen Besitz nur durch die Zeit getrennt waren, die zum Kauf benötigt wird. War ein kränkliches Kind, anfällig für Atemweg zu kranken, blieb im Haus, waren an der Jungen draußen spielten, wird privat unterrichtet, anstatt zur Schulgeschichte zu werden, entwickelt so die Innerlichkeit Bücherwurmhaftigkeit, die seinen Charakter prägen sollten. Wuchs zu einer eigentumlichen Art von Aristokrat Herren, intellektuell kultiviert, was sein Bruder aggressiv gesellschaftsorientiert waren. War ein Sammler von Büchern Kunst, der mit dem Hungereins Menschen, der ein Lehr fullen wollt, die ein alien niemals stillen konnte, durch Europa reist Erstosgaben, Wantepich gemalt mit einer Besessenheit anhofft, die in Verzweiflung grenzt, alsob gekauft Skonheit irgendwei den erlangten Reichtum legitimieren konnte, alsob in die Jummermung mit Kultur vom Urban zum Goner, vom passiven Empfänger von Blutgold zum aktiven Schöpfer von etwas Wertvollem verwandeln konnte. Sein Vater starb im Dezember 1885 teilt ein Vermögen von etwa $200 Millionen unter seinen 8 Kindern auf, wodurch jeder von ihnen mehrfacher Multimillionär wurde. Auch George erhielt seinen Anteil, $5 Millionen sofort, zuzüglich der Ertrag eines $5 Millionen schweren Treuhandfonds, der jährlich etwa $250,000 abwerfen wurde, mehr Geld, als jemals für normales Weg ausgeben konnte. Genig, für immer wie ein König zu leben, ohne das Kapital zuhren. Der Zauber der geerbten Vermögens, das sich über Generationen hinweg vermehrt, die Ausbildung der einen in den Wohlstand der anderen verwandelt den Nachkommen ermöglicht, ein Leben im Luxus zu führen, finanziert durch die Ausbildung der Vorfahren. George war 23 Jahre alt, hat nach nie in seinem Leben gearbeitet wird es auch nie müssen. Dies Freiheit, die ihm der Reichtum einbracht, war zugleich Befreiung Fletch, Freiheit Last. Denn was fängt man mit unbegrenzten Ressourcen ohne Notwendigkeiten? Welchen Sinn hat das Leben, wenn das Überleben gesichert, der Status vererbt Leistung optional ist? Dies ist die existenzielle Krise der Rentierklasse, das Problem, das Palästinenstehen last, die Lehr, die Reichtum mit immer extravaganteren Jessen zu vollen sucht. George verbracht sein Leben damit, zu beweisen, dass seine Existenz mehr bedeutet als der Zufall seiner Geburt, dass sein Vermögen auf ein Weis verdient, die sein Geburt alien nicht rechtfertigen konnte, dass mehr sein konnte als nur ein weiterer Musiger der von der Brutalität seines Großvaters lebt. In den 1880er Jahren reist unentwegt, vor allem nach Europa, verbracht Monat in Paris London, besucht Museen, Galerien Auctionshäuser, kauft Bücher Kunst mit der systematischen Gründlichkeit, die allem in den Tag legt, versucht, sich in die Aristokratie einzugliedern, deren Mitgliedschaft ihm war durch die Geburt zuteil wird, die ihm aber nicht gegeben war. Den amerikanisch Millionär galten nach europäischen Maßstäben noch immer als unkultiviert, innen fällt die Jahrhundertilte Verfinerung, die angeblich altes Geld von neuem, Kultur von Geld, Geschmack von bloßer Kaufkraft unterscheid. George kauft im Lauf seines Lebens über 22.000 Bücher trug damit ein der bedeutendsten Privatbibliotheken Amerikas zusammen. Sie umfasst der Staatsgaben selten Handschriften, mittelalterlich Text modern Romain, Werke in 8 Sprachen, die mit unterschiedlicher Sprachqualität lesen konnte. Seine Sammlung suchte nicht nur von Reichtum, sondern auch von Gelehrsamkeit, nicht nur von Mitteln, sondern auch von intellektueller Neugier. Stritt danach, nicht nur jemand zu sein, der sich solche Bücher leisten konnte, sondern auch ein würdiger Besitzer. 1890 beauftragt John Singer Sargent mit einem Porträt zalt ein Vermögen, vom angesigtesten Porträtmaler seiner Zeit wirwig zu werden. Sargent erfasst etwas Wesentliches in George, seine Sensibilität, seine Kultiviertheit, seine leicht körperliche Gebrechlichkeit, aber auch das Selbstvertrauen, das ihm unbegrenzter Reichtum verleiht, die einem von Word, die Geld vermittelt, das Gefühl,
das die Welt dazu da ist, ihm zu dienen, anstatt ihm zu dienen, das sein wunschige Wichtiger sind als die Bedürfnis anderer, weil dafür bezahlen kann, das sie ihm Bedeutung verleihen. Kauft Werke von Renoir Whistler, Warb Wanteppich, die Jahrhundertelang in europäischen Schlossern gehangen hatten, sammelt mobile Dekorationsgegenstände mit der Gier eines Menschen, der ein nie zu vollend leer füllen will. Gab sein so schnell aus, wie sein Truhan von zesser Wirtschaften, dennoch welches das Geld weiter, vermehrt sich exponentiell, die magische Mathematik des Kapitals, die dafür sorgt, dass die Reichen immer reicher werden, einfach weil sie reich sind, weil sie über Ressourcen verfügen, die Renditen abwerfen, die reinvestiert werden können, weiter Renditen zu erwirtschaften. In einer endlosen Aufwärtsspirale, die den Reichtum über Generationen hinweg in immer weniger Händen konzentriert, bis man ein Ungleichheit erreicht, die so Bildmoren wiesen als auch die Armut in den Appalachen innerhalb von 32 Kilometern voneinander herverbringt, so Vanderbilt Millionen als auch Arbeiter, die 75 Cent am Tag verdienen, so Kunstsammlungen im Wort von Vermögen als auch Kinder, die nie lesen lernen, weil sie arbeiten müssen, anstatt zur Schule zu gehen. George besucht Asheville, North Carolina, zum ersten Mal im Jahr 1888. Angesigen Wörter von der Bergluft, die angeblich therapeutisch für sein chronischen Atemwegsproblem war. Sein Schwäche Constitution erfordert ein Langier Ruhiker, die sich nur Diagenigen leisten konnten, die über unbegrenzt Zeit Geld verfügten. Urgent was in diesen Uralten Gipfeln sprach zu ihm, flüstert ihm die Möglichkeit eines privaten Königreichs zu, in dem nicht nur ein Haus, sondern ein Welterrichten konnte, in der beweisen konnte, dass sein mehr bedeutet als Einschaftausbietung, das gene Verwalter sein konnte nicht nur ein weiterer vergoldeter Parasit, der von der Brutalität seines Großvaters let. Die Berge waren auf ein Weiß schon, wie es die New Yorker Gesellschaft niemals sein konnte, weil Uralt scheinbar unberührt vom Industriekapitalismus, der sein Vermögen geschaffen hat, obwohl sie natürlich nicht unberührt waren, nie unberührt gewesen waren, vor langsam Siedlung auf dem Pfad der Tronen die Heimat der Cherokee gewesen waren. Seit Generationen von Subsistenzbauern bewirtschaftet worden waren, von dem Bürgerkrieg gesichert waren, der durch dies Regionen getet hat, durch die Reconstruction Skeitern in ein Landschaft der Armut verwandelt worden waren, in der befreit Sklaven arm weiss dem ausgelagten Boden ihren Lebensunterhalt abtrotzen, in der Gemeinschaften in einer Wirtschaft Überleben kämpften, die vom Krieg verwustet nie wieder aufgebaut worden war, in der George nicht menschliches Leid, sondern Chancen sah, nicht Gemeinschaften, die es zu unterstützen galt, sondern Land, das es zu erwerben galt, nicht Menschen, denen es zu helfen galt, sondern Hindernis, die es von der Leinwand zu entfernen galt, auf der sein Vision malen word. Begen 1888 mit dem Landkauf, mit der Geduld eines Menschen, dem nie das Geld ausgeht, Hektar Hektar, Parzell Parzell. Setzt Agenten mit den Landbesitzern zu verhandeln, die oft kein Andir Wall hatten, als zu verkaufen, die mit Sturlassen zu kämpfen hatten, die sie nicht bezahlen konnten, mit fallen, die sie nicht überwinden konnten, mit der bitteren Armut der Nachkriegshüttens, die Jeds Geldangebot verlocken mat, ungeach der langfristigen Folgen. Innen Word gesagt, George Pries sin großzügig, waren sie zusen müssen, wie angestams Land in der Vision eines anderen von Paradies verschwand, waren ihr Gemeinschaften zerstört ihr Verbindungen zum Ort gekappt wurden, damit ein Millionär aus New York mehr Privatsphäre, mehr Landschaft mehr Platz hat, seinen Traum zu verwirklichen. Die Archive bleiben hinsichtlich dieser Transaktionen bewusst vague sprechen im Passiv von Unvermeidlichkeit. Sie beschreiben Verkaufswillige Eigentümer fair Preis, und die Machtverhältnis zu untersuchen, die dies Verkauf ermöglichten. Sie fragen nicht, was Wahlfreiheit wirklich bedeutet,
wenn ein Partei über unbegrenzt Ressourcen verfügt und die Ender dem Hungertod ins Auge blickt, wenn ein Partei warten kann und die Ender nicht, wenn die ein Partei einen Luxuspalast errichtet und die Ender ums Überleben kämpft. Die unterliegenden Wesen selbst Rahmen nun ein, das sich ein Großteil des Landes in einem sehr schlechten Zustand befand und viel born und ander Landbesitzer froh waren zu verkaufen. Die stilisiert Vertreibung als Befreiung, armet als Chance, den Verlust der angestammten Landes als glücklichen Zufall, Jean Art von Geschichtsinterpretation, die Reichtum stets bevorzugt, sie last Erwerb wie gegenseitigen Nutzen erscheinen, blendet Zwang aus, indem sie sich auf die Entschädigung konzentriert, und behandelt die Gesamttransaktion, als gäbe es kein Macht. Als waren alle Partien gleichberechtigt, als waren Verhandlungen mit einem Vanderbilt und die Verhandlungen mit dem Nachbarn gleichwertig Handlungen in gleichwertigen Kontexten mit gleichwertigen Konsequenzen. George kontrolliert schließlich 125.000 Acres Bergwald, ein Flash größer als Manhattan, Brooklyn und Queens zusammen, Land, das von Subsistenzbauern bis zur Erschöpfung bewirtschaftet worden war, denen die Mittelfelten, Ordnungsmaß zu pflegen, die Jeds noch so klein bisschen Produktivität herausholen müssen, nur zu überleben. Die sich nicht leisten konnten, Felder Brachliegen zu lassen oder Fruchtwechsel zu betreiben oder Bodenschutzmaßnahmen zu ergreifen, weil das Überleben erfordert, alles, was das Land hergab, jetzt, in diesem Jahr, in dieser Saison zu ernten, weil das nächste Jahr nicht garantiert war und die langfristiges Denken ein Luxus derer ist, die ihr langfristigen Möglichkeiten kontrollieren. Ganz Gemeinschaften werden vertrieben, Platz für George und Wiesen zu schaffen, darunter die Siedlung Château. Afroamerikanische Landbesitzer, deren Besitz George Vision im Wedge stand, wurden umgesiedelt, vielleicht entschädigt, aber mit Sicherheit vertrieben. Platz in der Landschaft wird ausgelöscht, damit George seine pastorale Fantasie verwirklichen konnte, seine kultiviert Wildnis, sein privates Königreich, in dem Armut und not unsichtbar sein sollten, nur noch als abstrakt Arbeit existieren sollten, nicht als tatsächlich Menschen mit Namen, Geschichten und Ansprüchen auf das Land, die Generationen vor seinem Steckbuch bestanden. Die Vertreibung von Château und anderen Gemeinschaften ist ein Geschichte, die das Anwesen erst in den letzten Jahren begonnen hat zu erzielen, indem es Ausstellungen veranstaltet und Materialien erstellt, die anerkennen, was mit dem Erwerb von Biltmore verloren ging, den Preis für George Paradis Salt, Wessenhauser, Kirchen und Friedhof unter Olmsteds Landschaftsgestaltung verschwanden, wessen Verbindungen zu Ort, Gemeinschaft und Geschichte gekappt wurden, damit ein man mehr Land besitzen konnte, als Gemals nutzen konnte, der auf von Menschenhand befreit Landschaften blicken und die Natur genießen konnte, Giernheit von den Komplikationen, die echt Menschen mit sich bringen. Dies Verdrängung, dies Auslöschung von Gemeinschaften, Platz für das Anwesen eines Einzelnen zu schaffen, ist ein Geschichte, die sich im gesamten amerikanischen Gilded Age wiederholt, von den Adirondacks, wo die Reichen ihr großen Camps bauten, bis nach Kalifornien, wo Eisenbahnbahnen Privatparks anlegten, überall dort, wo großer Reichtum beschloss, Landschaft ohne Menschen, Schönheit ohne Komplexität, Natur ohne die unordentliche Realität derer zu wollen, die tatsächlich deren Letten, sie bearbeiteten, sie lieben, auf ein Weis gehorten, die Besitz niemals erfassen konnte, denn Besitz ist ein juristische Fiction, worin Zugehörigkeit ein verkörpert Realität ist, ein Beziehung zu einem Ort, die sich über Generationen entwickelt und nicht gekauft werden kann, egal wie viel Dollar man hat. Engagiert 1888 Richard Morris Hunt, den angesehensten Architekten Amerikas, vielleicht den einzigen Architekten in Amerika mit der Ausbildung und Vision, das zu versuchen, was George wollte. Hunt war der erste Amerikaner, der in der École de Beaux-Arts in Paris studiert hat Willen für die Astors und Vanderbilts in New York entworfen, den Sockel für die Freiheitsstatue geschaffen und war darauf spezialisiert, amerikanisches Geld wie europäischen Adel aussehen zu lassen, die Alchemie,
Eisenbahnvermögen in Renaissance zu verwandeln. Ausbildung durch die Magie der Architektur in Eleganz zu verwandeln. Beweist damit, dass die Amerikaner den Europäern im Geschmack, wenn auch nicht in der Abstammung, in der Kultiviertheit, wenn auch nicht in den Titeln, in den physischen Manifestationen der Kultur ebenbürtig sein konnten, selbst wenn die Kultur selbst fragwürdig blieb. Verstand intuitiv, was George wollte, auch wenn George es selbst nicht genau artikulieren konnte, nicht nur ein Haus, sondern ein Statement, nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern ein Anspruch auf kulturelle Legitimität, eine Erklärung, dass der amerikanische Reichtum endlich die Raffinesse der europäischen Adels erreicht hat, dass die Vanderbilts nicht nur reich, sondern zivilisiert waren, nicht nur modig, sondern kultiviert, ihres Vermögens würdig, wie es der Commodore trotz all seiner Millionen nie gesehen war, die nicht nur für ihren Besitz, sondern auch für ihr Wertschätzung, ihren Geschmack, ihr Forderung ihr Bildung respektwürdigen, dafür, dass sie zu den Menschen gehorten, die Schönheit erkennen konnten die Mittel hatten, sich damit zu umgeben, die inmitten von Kunst die Architektur leben konnten, die von ihrer Überlegenheit, ihrer Andersartigkeit, ihrem Recht zu herrschen suchten, selbst in einer Demokratie, die solche Hierarchien offiziell ablant. Entwarf ein Schloss im Stil der französischen Renaissance, insbesondere inspiriert von den Schlossern von Blois Chenonceau im Wartal, gebauten, die im 16. Jahrhundert für das französische Königshaus den Adel errichtet wurden. Dies war bewusst getroffen darauf ausgerichtet, nicht nur Reichtum, sondern auch Abstammung, nicht nur Ressourcen, sondern auch zu evasieren, anzuduten, dass die Vanderbilts einer Tradition adliger Masnatentem einhorten nicht einer jüngeren Geschichte industrieller Ausbeutung, dass es ein Kontinuität zwischen Franz der im 16. Jahrhundert Jagdschlosser baut, George Vanderbilt, der in den 1890er Jahren Biltmore errichten ließ, gab, dass die Kontext irgendwie gleichwertig, die Moralvorstellungen vergleichbar waren, das Reichtum in einer Demokratie im Grand Dasselby war wie königlicher Abstammung in einer Monarchie, das gerbte Reichtum sich allen durch sein Existenz seinen guten Geschmack rechtfertigt. Der Entwurf zeichnet sich durch Stil Docker, Term Zinnen aus, Wasserspeier, die wie mittelalterlich Damen von der Kalksteinfassade herabblickten den modernen Überfluss bewachten, Dachgaben, Skornstein Kunstvolles Mauerwerk. Jed's architektonisch Detail war darauf ausgelegt. Jahrhundert europäischer Geschichte zu beschworen, Alter, Beständigkeit Legitimität zu suggerieren, brandnew bauten antik etabliert Worken zu lassen, Reichtum, der keinen besaß, im Handumdrehen Geschichte zu verliehen, die Abstammung, die Geburt nicht mit sich gebracht hat, in Stein Mortal zu erkaufen, das Wappen, das die Demokratie angeblich verbot. Die sichtbaren Zeichen der Überlegenheit, deren Existenz die amerikanische Ideologies war nicht, die amerikanische Praxis. Aber stets Das Haus sollte ein Wohnfläche von vier morgen, etwa 175.000 Quadratmeter, umfassen, mit 250 Zimmern, darunter 35 Schlafzimmer 43 Badezimmer, einem 70 Fuß langen, im Jugendstil Gefliesen Hallenbad, einer Kegelbahn einem Turnsel zur Erholung, denn die Reichen brauchten Orte für Freizeitaktivitäten, die sich die Arbeiterklasse kaum vorstellen konnte, einem Banketzel mit einer 70 Fuß hohen Deck einem dreifachen Kamin, in dem ganz Baume verbrennen konnten, so groß Baumstamm. Das sie mit dem Wagen einschliefert mit Maskinen hochgesigen werden müssen, für von solcher gewaltiger Intensität, dass sie einen Raum für 100 von Gassen behiesen konnten, einer Bibliothek, die George Waxen Sammlung von 22.000 Banden beherbergen sollt. Zwei Stockwerk hoch mit bemalter Deck geschnitzten Walnussholzregeln einer geheimen Treppe, die hinter falschen Büchern, Stausgaben seltenen Manuskripten verborgen war, die mit Durselben obsessiven Energie sammelt, die allem widmet, sich in die Aristokratie einzulassen, die ihm zwar durch Geburt Geld, aber nicht die Mitgliedschaft verschafft hat, durch Bildung das zu werden,
was ihm sonst verwehrt blieb. Sein Herkunft, der Versuch, sein Existenz durch Bildung zu rechtfertigen, durch die Fähigkeit, Literatur, Geschichte und Kunst mit einer belaufigen Gelehrsamkeit zu diskutieren, die nur unbegrenzt Studienzeit ermöglicht, die nur die Freiheit vom Broderwerb erlaubt, die nur Reichtum ermöglicht, den Armut zwingt dazu, Stund dem Übelben statt der Weiterbildung, dem Geldverdienen statt der Sinnfindung zu widmen. Das Haus soll technologisch Wunderwerk beherbergen, die sich die meisten Amerikaner nicht einmal vorstellen, geschweige den leisten konnten, Innovationen, die demonstrierten, wie Reichtum in die Zukunft rast, während Armut in der Vergangenheit gefangen bleibt, elektrisches Licht, gespielt von den eigenen Generatoren den Wesens, eins der ersten privaten Stromnetz in Amerika. Das Bildmoor zu einem leuchtenden Leuchtturm in der Dunkelheit macht, während die umliegende Landschaft auf. Kursen und Petroleum eingewiesen war. Die technologisch Kluft spiegelt die wirtschaftliche Kluft weiter und verstärkt sie seit auf buchstablichst Weise, wie manch Menschen in erlugter modern Leben, während andere in dunkler Tradition verharrten. Ein Zentralisierung, gespielt von riesigen Kesseln im Keller, ein kollaboriertes System, das im Winter jeden Raum über Dampfeskörper erwärmen konnte, ein Technologie, die es den Vanderbilts ermöglicht, in kalten Rahmen aufzuwachen oder sich in Kammern zu wärmen, die es den Bediensteten erspart, jeden Morgenholz zu tragen und in jedem Schlafzimmer Führer anzusondern. Natürlich müssen die Bediensteten trotzdem jeden Morgen viel Dinger ledigen, immer noch arbeiten, den Komfort zu schaffen, den die Technologie angeblich mahilos macht. Den Technologie im Kapitalismus besiegt Arbeit nicht so sehr, sondern verteilt sie befreit die Menschen nicht so sehr, sondern stratifisiert sie schafft nicht so sehr Freizeit für alle, sondern konzentriert sie für wenig, während sie die Arbeit für andere intensiviert. Kulturelle zur Konservierung von Lebensmitteln, mechanisches System, die das ganz Jahr über warm hielten und so selbst im Sommer in Carolina frisch Speisen und Kaltgetränk ermöglichten, Luxusgüter, die den Alltag grundlegend veranderten, was und waren. Gegessen wurden konnte, die den Horizont derer erweiterten, die sich die Maskinen leisten konnten, während alle anderen den gleichen saisonalen Beschränkungen unterworfen blieben, die das menschliche Leben seit Anbeginn der Landwirtschaft bestimmt hatten. Aufzug, die Gas zwischen den Adagen beforderten, mechanisch, elektrisch betrieben Lift, die den Reichen die Demütigung der Treppenstagens ersparten, aber gemanden benötigten, der die Maskinen bedient, gemanden, der sie wartet, gemanden, der in der kleinen Kabine stand, die Hebel beteteit, Sir, Ma'am, sagt, nach der Etage fragt auf Befehl wartet. So wird die vertikale Mobilität zu einer weiteren Gelegenheit, den Klassenstand zu demonstrieren, zu einer weiteren Chance, bedient zu werden, zu einer weiteren Erinnerung daran, das einige fahren, während andere die Maskinen bedienen. Spreekroer und Rufnopf, Diener Herbeizurufen, ein Technologie, die explizit dafür entwickelt wird, Menschenreaktionsfähiger gegenüber den Bedürfnissen der Reichen zu machen, die es ermöglicht, per Knopfdruck ein Person herbeizurufen, den menschlichen Willen in mechanische Effizienz zu verwandeln, sicherzustellen, dass die Dienstleistungen eingefordert werden können, ohne dass ein persönliche Interaktion nötig ist, ohne personal Suchen, die Stimme erheben oder gar vom Stuhl aufstehen zu müssen. Die menschliche Beziehung wird auf Signal und Reaktion, auf Befehl und Gehorsam reduziert, auf ein Art reibungslosen Service, der nur deshalb wie möglich aussieht, while die Arbeit durch architektonisches Design, Social Hierarchie und die Selbstauslastung der Diener unsichtbar gemacht wird. Sanitaranlagen mit fließendem Warm und Kaltwasser, Badezimmer direkt in die Schlafzimmer angeschlossen, 43 Badezimmer in einer Zeit, als die meisten Amerikaner Plumpsklos benutzen und sich, wenn überhaupt, wöchentlich Bad 10, als fließendes Wasser Luxus und warmes Wasser ein Fantasy war, als die Technologies war existiert, die Infrastruktur aber nicht, als das, was für die Vanderbilts möglich war, für alle anderen unmöglich war, nicht wegen Innovationen, sondern wegen der Kosten, nicht.
Wegen Erfindungen, sondern wegen Ungleichheit, nicht weil das Wissen fehlt, allen solchen Komfort zu bieten, sondern weil der will die wirtschaftliche Verteilung fehlten, weil der Kapitalismus Ressourcen nach Kaufkraft nicht nach menschlichen Bedürfnissen verteilt, weil manch Menschen 43 beide Zimmer haben, während andere gar keins haben. Weil beide extrem nicht als Zufall oder Naturphänomen existieren, sondern als Ergebnis desselben Wirtschaftssystems, das soll Armut als. Auch extremen Reichtum, soll Entbehrung als auch Überfluss, soll Plumpsklos als auch Hallenbader hervorbringt. Hunt arbeitet von 1888 bis 1895 in dem Entwurf für Biltmore Verbracht 7 Jahre damit, in zu verfeinern zu perfektionieren. Nahm Anderungen vor, waren George Reist neu Dinge sah, die ein bisschen wollt, folgt Details hin zu Past die Plänen. Der Briefwechsel zwischen ihnen offenbart die Ernsthaftigkeit, mit der beide Männer das Projekt engingen, das Gefühl, nicht nur ein Haus, sondern ein Meisterwerk zu schaffen, nicht nur ein Residenz, sondern ein Denkmal, das sie überdauern wird, das noch lang nach ihrem Tod von Vision, ihrem Geschmack ihrem Urge zugen künftigen Generationen sehen wird, was möglich ist, wenn jene Ressourcen zusammenwirken, wenn ein Architekt von Hunts Kaliber Zugang zu einem Auftraggeber mit George Vanderbilt der Bereitschaft, Aussichtben, hat, wenn Budgetbestren können Praktikabilität außer Kraft gesetzt sind die einzig Frage lautet, was gebaut werden soll, anstatt was man sich leisten kann. Hunt starb im Juli 1895, nur wenig Monat vor der Eröffnung des Hauses, erlet die Vollendung seines großen Werks nie mehr. Das hat etwas Ergreifens, etwas, das die Vergeblichkeit all dieser Projekt verdeutlicht, die Art Weiss, wie selbst unsere großen Errungenschaften überdauern, wie wir unser Leben in Dinge investieren, die bestehen bleiben, wenn wir nicht mehr das sind, das unsere Denkmäler immer auch Gräber sind, Tribut nicht nur in Visionen, sondern auch in die Sterblichkeit, Zeugnis nicht nur dessen, was wir geschaffen haben, sondern auch der Tatsache, dass wir nicht mehr das sind das Gebot bleibt. Vergänglich Wesen, die dauerhaft Strukturen schaffen, flüchtig Wesen, die unauslöschlich Spuren hinterlassen, Menschen, die versuchen, den Tod durch Architektur zu besiegen, indem sie etwas hinterlassen, das sagt, wir waren hier, wir waren wichtig, wir haben dies geschaffen, erinnert im Jahr 1888 engagierter Frederick Law Olmsted, den Landschaftsarchitekten, der den Central Park in New York Dutzend andere Großprojekte entworfen hat, der das Gelände für die Weltausstellung in Chicago gestaltet hat, der International als Meister seines Fachs anerkannt war. Der die Landschaftsarchitektur im Wesentlichen als Beruf erfunden hat, der Verstand, dass Landschaften wie gebaut gestaltet werden können, dass die Natur so geformt werden kann, dass sie menschlichen Zwecken dient dabei völlig niederlich erscheint, dass die Kunst der Landschaftsgesters deren besteht, die Kunst zu verbergen, den Entwurf wie einen glücklichen Zufall aussehen zu lassen, ein Schönheit zu schaffen, die schon immer existiert zu haben scheint, als bewusst mit enormem Aufwand konstruiert worden zu sein. Olmsted war in seinen 60ern, als den Auftrag für Biltmore einem sich damit dem Ende einer legendären Karriere näherte. Arbeitet jedoch bis in seine 70er hinein, beaver in ein Dimensionskranking zum Ruhestand zwang. In das Projekt brachte sein gesamt Weisheit darüber ein, wie Landschaften die menschliche Erfahrung prägen, wie gestaltet umgebunden bestimmte Mungen Wirkungen erzielen können, wie die Natur so manipuliert werden kann, dass sie unberührt erscheint, während sie in Wirklichkeit sorgfältig kalkulierten Zwecken dient, wie Baume, Straucher, Wasser Stein so eingeordnet werden können, dass sie das Auge kann, den Geist bewegen Erlebnis schaffen, die spontan erscheinen, aber tatsächlich das Ergebnis akribischer Planung enormer Arbeit sind. Ihm wird sofort klar, dass das Land,
das George gekauft hat, in einem schrecklichen Zustand war, Ostschlag durch Generationen von Landwirtschaft und ausreichenden Bodenschutz, erodiert die Erstschaft gesegnet von der Art von ausbeuterischer Landwirtschaft, die Armut erfordert, die kurzfristiges Denken notwendig macht, die dann stattfindet, wenn die Menschen alles nehmen müssen, was das Land jetzt geben kann, weil es vielleicht kein Spatiers mehr gibt, wenn das Übrelben Ausbeutung. Stadtbewirtschaftung erfordert, wenn die Wahl zwischen der Erhaltung des Landes für die Zukunft der Ernährung der Familie Hut besteht es kein Wahl gibt, sondern der Notwendigkeit, das Land den Preis der menschlichen Armut zahlt, selbst verarmt wird, sein Fruchtbarkeit durch die Verzweiflung derer gerät wird, die von ihm abhängig wären. Olmsted schlug nicht nur Garten rund das Haus vor, sondern eine umfassende Restaurierung des gesamten Wesens. Wollte Erstschaft's Ackerland durch wissenschaftliche Bewirtschaftung wieder in Wald umwandeln, entwal dit hang wieder aufrüsten, Erosion zu verhindern, ein gestaltet Landschaft schaffen, die Sagen sollt, was möglich ist, wenn Ressourcen Wissen zusammenwirken, wenn Reichtum für die Wiederherstellung nicht nur für die Ausbeutung einsetzt werden kann, wenn langfristiges Denken die kurzfristige Verzweiflung ersetzen kann, weil endlich jemand den Luxus hat, langfristig zu denken, für Jahrzehnte Jahrhundert statt für Jahreszeiten zu planen Land als etwas zu behandeln, das es zu pflegen gilt, anstatt es auszubeuten. Dieses Forstprogramm sollt zu einem der bedeutendsten Vermächtnis von Biltmore werden, ein wahrhaft wichtiger Meilenstein in der Geschichte amerikanischen Niederschutzes. Es ließ die Pionierarbeit MIT Techniken ansetzen, die Nationalpolitik prägten Zeiten, das Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden können, das Holzeinschlag Niederschutz sich nicht widersprechen, sondern ergänzen, wenn sie richtig durchgeführt werden, wenn wissenschaftliche Erkenntnis die Praxis leiten die Ressourcen die Umsetzung unterstützen, wenn das Ziel die Bewirtschaftung nicht die bloße Ausbeutung, die Erhaltung nicht der Profit ist. Doch auch hier müssen wir die Komplexität anerkennen, das Land bedarf der Wiederherstellung, der es von Born übernutzt werdens war, denen die Mittel für ein Ordnungsgemäß Bewirtschaftung fehlten, Born, die auf die himmlisch Sklaven oder arm weiß waren, die in einer auf Rohstoffgewinnung basierenden Wirtschaft Übrelben kämpften. Obwohl George Wiederherstellung aufrichtig vorteilhaft war Olmsteds Arbeit einen echten Fortschritt im ökologischen Denken darstellt, diente sie auch dazu, die Geschichte dieser Born Oscillation, den menschlichen Kampf durch ein kontrolliert Natur zu ersetzen, ein Landschaft der Armut in ein Landschaft der Muse zu verwandeln, das Land von den Spuren derer zu saubern. Die es bearbeitet hatten, es so aussehen zu lassen, als es nie von verzweifelten Handen berührt werdens. Die Illusion von Wildnis zu schaffen. Ein Ort, der zutiefst menschlich war, gesegnet von Arbeit, Leben Verlust. George stellt 1892 Gifford Pinchot den ersten professionellen Forster Amerikas, einen jungen Mann, der erst kürzlich von einem Studium in Europa zurückgekehrt war. Dort war die Forstwirtschaft bereits eine etablierte Wissenschaft, Wälder wurden seit Generationen systematisch bewirtschaftet, die Amerikaner galten als Barbaren, die ihre niederlichen Ressourcen verschwenderisch zerstören. Pinchot übertrug europäische Methoden auf die amerikanischen Verhältnis, passt die Techniken in die Lokalökologien, schult Arbeiter in selektiver Holzrent Wiederaufrüstung etabliert Holzbetrieb, die Wirtschaften gleichzeitig die Gesundheit des Waldes bewahrten. Beweis, dass Forstwirtschaft wirtschaftlich rentabel sein kann, dass Nachhaltigkeit nicht Erhaltung und Nutzung bedeutet, sondern Nutzung und Ausbeutung, das Wälder bei Richtiger Bewirtschaftung unbegrenzt Holz liefern können, wenn die Ernte dem Wachstum entspricht kurzfristig Gewinn nicht die langfristige Planung verdrängen. Pinchot verließ das in Wesen 1895, seine Karriere im Staatsdienst fortzusetzen. Wurde schließlich der erste Leiter des US Forstdienstes. George stellt daraufhin Dr. Karl Alwin Schenk als seinen Nachfolger einen promovierten deutschen Forstwirt, der sich als noch einflussreicher erweisen sollte.
Schenk Grundy 1898 Die Biltmore Forest School, Amerikas erste Forstschule, UND Bildit 100 von Studenten in Wissenschaftlicher Forstwirtschaft aus. So entstand die erste Generation amerikanischer Berufsforstwirt, Männer, die später soll privat als auch öffentlich Walder Bewirtschaften UND die amerikanische Forstpolitik UND, Praxis über Jahren prägten. In Biltmore lernten sie die Prinzipien, die sie landesweit anwenden sollten. Dieses Bildungsservice violate George größter Beitrag, sein nachhaltigster Einfluss, der weit über das Anwesen hinausreicht, die Art und Weise, wie sein Privatsvermögen durch Bildung einen öffentlichen Nutzen schuf, indem es Menschen ausbildet, die Zwecken dienten, die über George eigen Interessen hinausgingen. Natürlich sollte man auch bedenken, dass die Ausbildung von Forstwirten auch George Interessen diente, de qualifiziert Verwalter den Wirt von Waldbeständen steigerten und scheinbar Großzügigkeit auf strategischen Zwecken diente. Altruismus im Kapitalismus tendiert dazu, sich mit Eigeninteresse zu verbinden, dass die Reichen zu Philanthropen wurden, teils while ihnen die Philanthropie nutzt, teils while sie ihren Reichtum legitimiert, teils while sie es ihnen ermöglicht, die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu gestalten, zu bestimmen, was finanziert wird und was nicht, welches Wissen produziert wird und welches nicht, gebildet wird und nicht, eine Form der Macht, die direkt Macht der Reichtum selbst überdauert und möglicherweise übertrifft. Der Bau begann 1889 und dauert 6 Jahre, 6 Jahre Arbeit rund die Uhr, 6 Jahre, in denen etwa 1000 Arbeiter, 60 Steinmetz und Dutzend andere spezialisierter Handwerker visionen in Stein und Mortal, Holz und Glas verwandelten, Zeichnungen in das größte Privatresidenz Amerikas, Reichtum in Gewicht, in physisch Präsenz, in etwas. Das Jahrhundert überdauern und von der Vision eines Manns und der Arbeit von 10.000 Männern zugen sollt. Denn jedes Großgebäude ist eine Gemeinschaftsleistung, unabhängig davon, wessen Namen es trägt, denn Architektur ist immer Zusammenarbeit zwischen Planern und Bearbeitern, zwischen Vision und Ausführung, zwischen dem Architekten, der sich etwas ausdenkt, und den Arbeitern, die es umsetzen, zwischen dem Auftraggeber, der bezahlt, und den Arbeitern, die es produzieren. Und waren die Geschichte dazu nicht, sich in die Namen in der Spitze zu erinnern, Einzelpersonen statt kollektiven Anerkennung zu sollen und gebaut als Ausdruck singularen Genies zu betrachten, ist die Wahrheit, das Biltmore von einer ganzen Armee erbaut wird, von einer Belegschaft, die in der Spitze über 1000 Mann sollt, von Männern, deren Namen wir größtenteils nicht kennen, deren Geschichten nie aufgezeichnet wurden. Deren Beitrag durch den Erfolg ihrer Arbeit selbst ausgelöscht wird, die so perfekt, so zielgerichtet, so selbstverständlich erscheint, dass die Arbeit unsichtbar wird, dass der Schweiß, das Können und manchmal das Blut, das in jeden Steinfloss, zu verschwinden scheint, nie existiert zu haben scheint, unnötig zu erwanen scheint, denn sicherlich erschien solche Schönheit einfach so. Sicherlich manifestiert sich solche groß einfach so ohne Anstrengung, sicherlich haben die Vanderbilts sie. Einfach durch die Magie des Gelds ins Leben gerufen, anstatt durch die brutale körperliche Arbeit menschlicher Hand, Rücken und Muskeln. Die Arbeiter kamen von überall her, angelockt vom Versprechen auf Lohn in einer Region, die wirtschaftlich noch immer vom Bürgerkrieg verwusstet war, wo die Arbeitslosigkeit chronisch und die Möglichkeiten rar waren und die Arbeit besser war als kein, selbst wenn die Bedingungen hart, die Bezahlung niedrig und die Arbeit gefahrlich war, einheimische Asheville und den umliegenden Landkreisen, born zwischen den Saisons, befreit Sklaven auf der Such nach Barlen, Weiss Arbeiter, die durch den wirtschaftlichen Wandel verdrängt wurden, qualifiziert Handwerker, die aus Städten wie New York, Philadelphia und Boston importiert wurden, Männer mit Spezialwissen, die bereit waren, für den richtigen Preis zu reisen, italienisch Steinmetz, die Kunst der Kalksteinbearbeitung verstanden und die eigens für dieses Projekt nach North Carolina reisten und Techniken und Traditionen mitbrachten, die bis in die Renaissance zurückreichten, die Biltmore mit Jahrhunderten europäischer Handwerkskunst verbanden, die das neue Haus alt aussehen ließen,
die dem amerikanischen Recht im Europäischen Herkunft verliehen, Ingenieur, Elektriker und Klempner, die modern in die Berge brachten und System installierten, die es vor Ort nicht gab und die Fachwissen erforderten, das importiert werden musst, weil das Wissen hier nicht vorhanden war. While sich Technologie in wohlhabenden Gebieten konzentriert und sich nur langsam in armeren verbreitet. Den manch Orte erhalten elektrisches Licht und Zentralheizung, waren and ihr Jahrzehntelang auf solche Innovationen warten müssen, nicht aufgrund geografischer Gegebenheiten oder Zufalls, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Ressourcen folgen dem Reichtum, nicht dem Bedarf. Der Kapitalismus baut dort, wo Profit lockt, nicht dort, wo Menschen es brauchen. Zimmerlut, Stuckateur, Maler und Glaser, ein hier von Fachkräften, koordiniert von Bauleiter Richard Sharp Smith. Leitet dieses gigantisch Bauprojekt mit militärischer Präzision, behielt Material, Zeitplan und Arbeiter im Blick, lost die Unzologen Problem, die das Bauen mit sich bringt, setzt Zeichnungen in die Realität traf Entscheidungen über Details, die nie festgelegt hat, improvisiert und passten und hielt das Gesamtprojekt trotz Versucherungen. Herausforderungen und der schieren Komplexität des Bauens ein so großen, abgelegenen Bauwerks Laufen. Es ging darum, in den Bergen etwas zu erschaffen, was in der Stadt kaum möglich gewesen war, Material und Fachwissen an einen Ort zu bringen, an dem beide Feld, und modern in einer Landschaft zu errichten, die nach von Traditionen geprägt war, nach von alteren Lebens, und Beweisen geformt wird und nach immer Rhythmen folgt, die industrielle Revolution noch nicht vollständig verändert hat. Die Arbeit war brutal, und das erkannten selbst zeitgenössisch Beobachter manchmal, obwohl die Brutalität meist als normal, als Niederlicher Zustand der Arbeiter, als Preis für das Privileg der Beschäftigung akzeptiert wird, stunden im Tag, 6 Tage die Woche, für Lohn, die nach den Maßstäben der North Carolina der 1890er Jahre als großzügig galten. Aber immer noch in Dollar pro Tag und nicht in Word pro Stunde gemessen werden, immer noch darauf ausgelegt waren, maximal Arbeit für minimal Kosten zu erzielen, immer noch auf der Annahme beruhten, dass die Arbeiter dem Kapital dienten und nicht umgekehrt, dass Zweck deren Bestand, wird für George und nicht für sich selbst zu schaffen, dass ihr Arbeit in bereichert und nicht sie selbst, dass sie Erschaft in Kleinhäuser oder Pensionen zurückkehren werden, waren das, was sie bauten, Luxus für Menschen beiden wird, die niemals ihr Namen kennen, niemals ihren Beitrag anerkennen, niemals erkennen werden, das Jetter. Comfortable Moment in diesem Haus mit dem Schweiß, der Erschöpfung und den Lebensjahren eins anderen erkauft wird, die für den Traum eins anderen aufgewendet werden. Wobei man niederlich auch anmerken konnte, dass die Ausbildung von Forstern auch George Interessen dient, das qualifiziert Walter den Wert von Waldbesitz steigern, das scheinbar rein Großzügigkeit auf strategischen Zwecken dient, das selbst Altruismus im Kapitalismus tendenziell mit Eigeninteresse übereinstimmt, dass die Reichen teils zu Philanthropen werden, while innen die Philanthropie nutzt, teils while sie ihren Reichtum legitimiert, teils while sie es innen ermöglicht, die Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu gestalten, zu bestimmen, was finanziert wird und was nicht, welches Wissen produziert wird und welches nicht, gebildet wird und nicht, eine Form der Macht, die direkt Macht der Reichtum selbst überdauert und möglicherweise übertrifft. Der Bau begann 1889 und dauert 6 Jahre Arbeit rund die Uhr, 6 Jahre, in denen etwa 1000 Arbeiter, 60 Steinmetz und Dutzend andere spezialisierter Handwerker Visionen in Stein und Mortal, Holz und Glas verwandelten, Zeichnungen in das größte Privatresidenz Amerikas, Reichtum in Gewicht, in Physik Präsens, in etwas, das Jahrhundert überdauern und von der Vision eines Manns und der Arbeit von 10.000 Männern zugen sollt. Denn jedes Großgebäude ist eine Gemeinschaftsleistung, unabhängig davon, wessen Namen es trägt, denn Architektur ist immer Zusammenarbeit zwischen Planern und Bearbeitern, zwischen Vision und Ausführung, zwischen dem Architekten, der sich etwas ausstimmt, und den Arbeitern, die es umsetzen, zwischen dem Auftraggeber,
der Basalt, den Arbitern, die es produzieren. Waren die Geschichte dazu nicht, sich in die Namen in der Spitze zu erinnern, Einzelpersonen statt kollektiven Anerkennung zu sollen gebaut als Ausdruck singularen Genies zu betrachten, ist die Wahrheit, das Bildmoor von einer ganzen Armee erbaut wird, von einer Belegschaft, die in der Spitze über 1000 Mann zählt, von Männern, deren Namen wir größtenteils nicht kennen, deren Geschichten nie aufgezeichnet wurden. Deren Beitrag durch den Erfolg ihrer Arbeit selbst ausgelöscht wird, die so perfekt, so zielgerichtet, so selbstverständlich erscheint, dass die Arbeit unsichtbar wird, dass der Schweiß, das können manchmal das Blut, das in jeden Stein floss, zu verschwinden scheint, nie existiert zu haben scheint, unnötig zu erwanen scheint, denn sicherlich erschien solche Schönheit einfach so. Sicherlich manifestiert sich solche groß einfach so ohne Anstrengung, sicherlich haben die Vanderbilts sie einfach durch die Magie des Gelds ins Leben gerufen, anstatt durch die brutale körperliche Arbeit menschlicher Hand, Rücken die Muskeln. Die Arbeiter kamen von überallher, angelockt vom Versprechen auf Lohn in einer Region, die wirtschaftlich noch immer vom Bürgerkrieg verwusstet war, wo die Arbeitslosigkeit chronisch die Möglichkeiten rar waren die Arbeit besser war als kein, selbst wenn die Bedingungen hart, die Bezahlung niedrig die Arbeit gefahrlich war, ein heimische Asheville den umliegenden Landkreisen. Born zwischen den Saisons, befreit Sklaven auf der Such nach Barlen, Weiss Arbeiter, die durch den wirtschaftlichen Wandel verdrängt wurden, qualifiziert Handwerker, die Staaten wie New York, Philadelphia Boston importiert wurden, Männer mit Spezialwissen, die bereit waren, für den richtigen Preis zu reisen, italienisch Steinmetz. Die Kunst der Kochsteinbearbeitung verstanden die eigens für dieses Projekt nach North Carolina reisten die Techniken die Traditionen mitbrachten, die bis in die Renaissance zurückreichten, die Bildmoor mit Jahrhunderten europäischer Handwerkskunst verbanden, die das neue Haus alt aussehen ließen, die dem amerikanischen Reichtum europäischer Herkunft verliehen, Ingenieur, Elektriker Klempner, die modern in die Berge brachten die System installierten, die es vor Ort nicht gab die Fachwissen erforderten, das importiert werden musst, weil das Wissen hier nicht vorhanden war. Weil sich Technologie in wohlhabenden Gebieten konzentriert sich nur langsam in Armeren verbreitet. Den manch Orte erhalten elektrisches Licht die Zentralheizung, waren an der Jahrzehntelang auf solche Innovationen warten müssen, nicht aufgrund geografischer Gegebenheiten oder Zufalls, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Ressourcen folgen dem Reichtum, nicht dem Bedarf. Der Kapitalismus baut dort, wo Profit lockt, nicht dort, wo Menschen es brauchen. Zimmerlut, Stuckateur, Maler Glaser, hier von Fachkräften, koordiniert von Beleiter Richard Sharp Smith. Leitet dieses gigantisch Bauprojekt mit militärischer Precision, behielt Material, Zeitplan die Arbeiter im Blick, lost die unzahligen Problem, die das Bauen mit sich bringt, setzt Handzeichnungen in die Realität traf Entscheidungen über Details, die Hand nie festgelegt hat, improvisiert die Pasten hielt das Gesamtprojekt trotz Versucherungen. Herausforderungen der schieren Komplexität des Bauens ein so großen, abgelegenen Bauwerks Laufen. Es ging darum, in den Bergen etwas zu erschaffen, was in der Stadt kaum möglich gewesen war, Material die Fachwissen an einen Ort zu bringen, an dem beide Feld, die modern in einer Landschaft zu errichten, die nach von Traditionen geprägt war, nach von alteren Lebens, die beweisen geformt wird die nach immer Rhythmen folgt, die Industrielle Revolution noch nicht vollständig verändert hat. Die Arbeit war brutal, was selbst zeitgenössisch Beobachter manchmal anerkannten, obwohl die Brutalität meist als normal, als natürlicher Zustand der Arbeiter, als Preis für das Privileg der Beschäftigung akzeptiert wird, 10 Stunden im Tag, 6 Tage die Woche. Für Lohn, die nach den Maßstäben de North Carolina der 1890er Jahre als großzügig galten, aber immer noch in Dollar pro Tag nicht in Word pro Stunde gemessen wurden, immer noch darauf ausgelegt waren, maximal Arbeit für minimal Kosten zu erzielen,
immer noch auf der einem beruhten, dass die Arbeiter dem Kapital dienten nicht umgekehrt, das Zweck deren Bestand. Wort für George nicht für sich selbst zu schaffen, dass ihr Arbeit in berichert nicht sie selbst, das sie Erstschaft in Kleinhauser oder Pensionen zurückkehren werden, waren das, was sie bauten, Luxus für Menschen beiden Word, die niemals ihr Namen kennen, niemals ihren Beitrag anerkennen, niemals erkennen werden, das jeder comfortable Moment in diesem Haus mit dem Schweiß, der Erschöpfung den Lebensjahren eins anderen erkauft wird, die für den Traum eins anderen aufgewendet wurden. Die Steinmetz wurden aufgrund ihrer Fachkenntnis besser bezahlt als gewöhnlich Arbeiter, aber selbst sie verdienten vielleicht $3 oder $4 im Tag, waren George, ohne einen Finger zu rühren, die Zinsen auf seinen Treuhandfonds verdient, die sich auf fast $700 pro Tag beliefen, jeden einzelnen Tag, einschließlich der Sonntag, und denen die Arbeiter ruhten, der Samstage, und denen sie halbtags arbeiteten, der Feiertag, und denen die Borbieten ruhten. Das Geld floss auf George Conten, ob wach war oder schlief, arbeitet oder sich vergnügt, in Amerika oder Europa, die magisch perpetual mobile Maschine de Capitals, die rendeten alien für die Existenz generiert, die Besitz stat Anstrengung belohnt die Reichsein zum lukrativsten Job der Welt macht, waren tatsächlich Arbeit das Privileg derer ist, die das Pech haben, nicht reich zu sein. Der Kalkstein stamp aus Indiana Word per Bahn nach Asheville transportiert, 1000 Tonnen sorgfältig behanner Block, die von Männern unter Bedingungen aus der Erde gebrochen wurden, die den Bau von Biltmore wie einen comfortablen Aufenthalt erscheinen ließen. Dies Männer atmeten Steinstaub der sie schließlich in Silikos toten Word. Sie arbeiteten mit Sprengstoff schwerem Gerät in ständiger Gefahr wurden sogar noch schlechter bezahlt als die Biltmore-Arbeiter, die Steinbrucharbeit trotz der erforderlichen enormen körperlichen Kraft de Mutes als ungelernt Arbeit galt. Beitrag zu Biltmore war noch ferner unsichtbarer als der Borbeiter. Ihr Namen wurden nicht aufgezeichnet, Opfer nicht anerkannt, Tod durch Berufskrankheiten word als normal, acceptable, als Kosten des Gesellschafts, als Preis des Fortschritts betrachtet, als ob Fortschritt Menschenopfer erfordert, als ob Schönheit Leiden notwendig macht, als ob George Schlossner durch das Brechen von Körpern in den Steinbrüchen Indianas auf den Bostelen North Carolinas entstehen konnte, durch die systematische Ausbildung von Menschenleben, Gesundheit Jaren, die niemals zurückschwanen, niemals entschädigt niemals als die waren Kosten de Boverbens anerkannt wurden. Dies Jägel stammten aus lokalem Ton, Millionen von ihnen wurden vor Ort in Ofen gebrannt, die ununterbrochen brannten, die Luft mit Rauch Hitze erfüllten von Arbeitern betrübt wurden, die bei Temperaturen schafften, die in jedem anderen Kontext als Folter gelten wurden. Aber in den 1890er Jahren einfach Arbeitsbedingungen waren, einfach das, was Männer ertragen müssen, tägliches Brot zu verdienen, einfach die normale Brutalität der industriellen Produktion in einer Ära vor. Arbeitsgesetzen oder Sicherheitsvorschriften oder der Erkenntnis, dass Arbeitermenschen mit Rechten waren nicht bloß Input in Produktionsprozess, Produktionsfaktoren, die so effizient wie möglich eingesetzt wurden sollten, Ressourcen, die wie Kohl, Holz oder Stein verbraucht wurden sollten, ihr Körpertreibstoff für die Großbaumaschine, die George Vision in Kalkstein Realität verwandelt. Die Walder lieferten. Bauholz, 1000 von Brettfuss, die von George nur erworbenem Land geschlagen wurden. Baume, die dort seit Jahrhunderten gestanden hatten, waren plötzlich wertvoll, weil George sie besaß. Sein Besitz verwandelt sie von einer Landschaft in ein Ressource, von Natur in Kapital, von Dingen, die einfach nur existierten, in etwas, das Jerntet, verkauft zu die Len, Balkan Deckenbacken für das Haus verarbeitet worden konnte. Die Ironie dabei war, dass George gleichzeitig Pionierarbeit in der nachhaltigen Forstwirtschaft leistet, waren der Walder Fault, sein Haus zu bauen. Demonstriert, dass Walder erhalten werden können, gleichzeitig, dass Walder existieren,
menschlichen Zwecken zu dienen, insbesondere den Zwecken wohlhabender Menschen. Demonstriert, dass die Natur dazu da ist, bewirtschaftet, genetzt und profitabel gemacht zu werden, selbst wenn dies Profitmaximierung nachhaltiger folgt, selbst wenn die Holzert wissenschaftlich und die Wiederaufforstung systematisch war. Denn Nachhaltigkeit im Kapitalismus bedeutet nicht, die Natur in Ruhe zu lassen, sondern sie für immer auszubeuten. Sie bedeutet nicht Erhaltung, sondern ständige Ausbeutung. Sie bedeutet nicht Walder ihrer selbst willen, sondern Walder als erneuerbare Ressourcen, als Workquellen, die bei Richtiger Bewirtschaftung unbegrenzt genutzt werden können, als Kapital, das Wachstat schrumpft. Sie sind klug genug, geduldig genug und wohlhabend genug, aufwärtig zu werden, die Jahrzehnte dauern konnten, die ihr eigen Lebenszeit überdauern konnten, die vielleicht nur ihren Kindern oder Enkelkindern zugutkommen, ein langfristig Denkweise, die nur generationenübergreifende Reichtum ermöglicht und die nur diejenigen praktizieren können, die von unmittelbarer Notwendigkeit befreit sind. Die Bostel selbst entwickelt sich zu einer kleinen Stadt mit provisorischen Unterkünften für die Arbeiter, die von weiter kämen, mit Speisesälen, Materialagern und Werkstätten, mit einem eigens gebauten Gleisanschluss für die Materiallieferung, einer eigenen Ziegelei, Holzbearbeitungswerkstätten und Steinmetzwerkstätten. Die Hierarchie war so starr wie in jeder Fabrik, mit Aufsehern, Vorarbeitern, Managern und Spezialisten, die alle pyramidenformig eingeordnet waren, mit George in der Spitze, selten anwesend, aber stets die Fäden in der Hand, stets derjenige, dessen Zustimmung notig war, dessen Vision alles bestimmt und dessen Geld alles ermöglicht. Seine Abwesenheit war irgendwie wirkungsvoller als die Anwesenheit der meisten anderen, denn sein will wirkt durch Mittelsmänner, durch Hunts Entwurf, Olmsted's Plan und Smiths Management, durch die systematische Organisation von Arbeit, Material und Fachwissen zu einer Maschine, die den Traum eines Manns verwirklicht, das, was bisher nur in der Vorstellung existiert hat, im physischen Raum manifestiert. Den Beweis bracht, dass mit genügend Geld alles möglich ist, dass die einzig Grenz die Vision und nicht die Ressourcen sind, dass man es bauen kann, wenn man es sich vorstellen kann und reich genug ist. Und dies Lektion, dies Demonstration von die Macht der Reichtums, die Welt nach individuellen Göttungen Suggestelten, war vielleicht ebenso wichtig wie das Haus selbst, vielleicht war es die eigentliche Aussicht, die Biltmore traf, das Geld in Amerika alles bewirken konnte, Berge im wahrsten Sinn der Wortversetzen, französische Schlösser in den Bergen Carolinas errichten, Geschichte im Handumdrehen schreiben und ein kunstliches Erbe schaffen konnte, nicht nur Dinge, sondern ganz Welten. Ganz Landschaften, die Arbeitskraft, das Fachwissen und die Aufmerksamkeit ganzer Gemeinschaften erwerben konnte, Ressourcen in einem Ausmaß verwalten konnte, das eher souveräne Nationen als einzelnen Haushalten enthält, mit der Macht agieren konnte, die einst Königin und Kaisern vorbehalten war und nun jedem mit genügend Millionen zur Verfügung stand. Die Demokratie hat es versäumt, den Reichtum zu demokratisieren, obwohl sie die Politischen für men demokratisiert hat. Sie hat ein System geschaffen, in dem war theoretisch alle gleich waren, in dem aber manch Menschen so viel gleicher waren als andere, dass die Theorie lächerlich ward, zu einem Witz, den jeder verstand, den aber niemand so recht anerkannte, zu der hofflichen Fiction, die es den Vanderbilts erlaubt, Palast zu bauen, waren die Arbeiter in Armutletten, und alles so taten. Als sei dies normal, natürlich, einfach so. Und das wird auch immer so bleiben. George waren der Bajar wiederholt nach Europa und kauft Einrichtungsgegenstand, Kunst und Dekorationsartikel mit derselben systematischen Gründlichkeit, die allem anderen in den Tag legt. Monatelang besuchter Handler, Auctionschauser und Privatsammlungen, warb Wandteppich, die einst in europäischen Schlossern gehangen hatten, gemalt Altermeister und moderner Künstler, mobile aus dem Besitz französischer Aristokraten und italienischer Adliger, kauft ganz Zimmer mit aufeinander abgestimmten Objekten, warb Schönheit containerweise und Wirtschaft sie über den Atlantik,
sein Schloss in North Carolina zu füllen. Das hat etwas Beeindruckendes zugleich Deprimierendes in sich. Es zut von echtem Geschmack wissen, aber auch von der im Wesentlichen abgeleiteten Natur der amerikanischen Reichtums in dieser Zeit. Amerikanisch Millionär versuchten, sich europäisch kulturell Legitimität zu erkaufen, sich durch Kaufensweinen, was sie nicht durch ein heimisch Tradition schaffen konnten, Zivilisation zusammen mit Wantepichen Gemelden zu importieren, alsob kulturelle Autorität kauflich war, alsob man sich kaufen konnte, alsob der Besitz von Dingen. Die Europäer geschaffen hatten, Amerikaner irgendwie zu Europäern machen, irgendwie die Kluft zwischen altem Geld überbrücken konnte. Neues, zwischen erwerbter Aristokratie erwerbenem Reichtum, zwischen Menschen, die von Schönheit umgeben aufwachsen, Menschen, die erst lernen müssen, sie zu erkennen, zwischen denen, für die Geschmack ein war, denen, für die ein streben war, zwischen kultiviert sein kultiviert erscheinen wollen, zwischen tatsächlicher Zugehörigkeit zu der Tradition, die man beschwört, der bloßen Ernennung für men Verständnis für ihren Inhalt. Alien der Aufbau der Bibliothek durch Jahr, 22.000 Bücher wurden Band für Band, Sammlung für Sammlung erworben. George arbeitet mit Handlern zusammen, besucht Auktionen Welt persönlich Bücher aus, die ihn interessierten. So schuf eine Sammlung, die authentisch war, auch wenn Zweck teilweise insenatorisch war, die echtes Lesen echt Gellersamkeit widerspiegelt, auch wenn sie zugleich den Wunsch zum Ausdruck bracht, als Geller zu gelten, die soll intellektuell Neugier als auch gesellschaftliche Ambitionen befriedigt, die soll echt Leistung als auch kalkuliert Zurschaustellung war. Denn bei den sehr reichen Dient alles mehreren Zwecken, jede Anschaffung ist soll persönlich als auch politisch, jeder Ausdruck von Geschmack zugleich ein Statussymbol, jede Demonstration von Wissen zugleich ein Anspruch auf Autorität, jed schon Objekt soll schon als auch ein Beweis dafür, dass man sich Schönheit leisten kann, soll ästhetisch wertvoll als auch gesellschaftlich strategisch, soll Zweck als auch Mittel, soll Vergnügen als auch Macht. Kauft Stausgaben bedeutender Werke in acht Sprachen, illuminiert Handschriften aus dem Mittelalter, Bücher, die selbst Kunstwerk waren, mit handfertigten Letterenbanden, Goldschnitt marmorierten Vorsatzblättern, erwarb die Privatbibliotheken verstorbener Sammler, integriert gan Sammlungen in sein eigen. Sein Wissen hofft durch Erbschaft zu kaufen, nicht durch das langsame, organisch Wachstum, das die meisten Bibliotheken erfahren. Sofortige Expertise, unmittelbar tief, die Gesamtliteraturgeschichte scheinbar alien durch den Besitz von Büchern. Gemeistert, als war der Besitz von Büchern dasselbe wie das Lesen, als war Besitz gleichbedeutend mit Verständnis. Zugegebenermaßen los George, war wahrhaft literarisch, gebildet aufrichtig und Ideen interessiert, nicht nur scheinbar. Doch selbst echtes Interesse, unterstützt durch unbegrenzt Ressourcen, beziehigt etwas anderes als gewöhnliches Lesen, ein Beziehung zu Büchern, die sich die meisten Menschen nicht vorstellen können. Ein Beziehung, in der man jedes geschrieben Buch kaufen kann, ohne den Preis zu prüfen, in der man ein Privatbibliothek aufbauen kann, die mit öffentlichen Institutionen mithalten kann, in der man sich so umfassend mit den physischen Manifestationen von Kultur umgeht, dass man in einer anderen Welt zu leben scheint. Für diejenigen, deren Zugang zu Büchern durch Öffnungszeiten Ausleihversen der Bibliothek sowie die pragmatisch Frage, ob man sich das, was man lesen möchte, leisten kann, eingeschränkt ist. Die Kunstsammlung folgt ähnlichen Mustern, George kauft Gemälde von Renoir, Whistler anderen zeitgenössischen Künstlern, erwarb Werke alter Meister, sofern deren Echtheit prüfen sie sich leisten konnte, kauft Druck, Zeichnungen Skulpturen fühlt das Schloss mit so viel Kunst, das fast jede Wand etwas Wertvolles, etwas Schaunsberg, etwas, das von seinem Geschmack seinen Mitteln suchte. Schuf eine Atmosphäre, in der Kultur buchstäblich allgegenwärtig war, in der man der Schönheit nicht entfliehen konnte,
selbst wenn man es wollt, in der Jetterblick etwas Sehenswertes offenbart. Das Haus selbst wird zu einem Museum, wenn auch einem privaten, zugänglich nur für die von George Eingeladenen, nur für Jean aus seinem sozialen Umfeld, nur für andere Mitglieder der wohlhabenden Elite, die das Gesehen zu schätzen wissen, weil sie entsprechend erzogen worden waren. Sie erkannten die Künstler, Epochen und Stil, weil sie ein Bildung genossen hatten, die nur Geld kaufen konnte, die nur der Zugang zu Privatlehrer, Grand Tours und Elite-Universitäten ermöglicht, Jean Art von kulturellem Kapital, das vordergründig Wissen vermittelt, in Wirklichkeit aber Klasse bedeutet, die Fähigkeit, and ihr Mitglieder der eigenen Klasse an gemeinsamer kultureller Basis zu erkennen. Die Fähigkeit, über Kunst, Literatur und Musik mit einer so ungezwungenen Leichtigkeit zu sprechen, dass man das Gefühl, dass man einer von uns war und nicht einer von ihnen, dass man es verdient, sich in Kreisen wie Biltmore aufzuhalten, und nicht nur den Prunk bestand, der Verschwendung statt Schönheit sah, der die Kosten berechnet, anstatt die Ästhetik zu schätzen, der über die Arbeit nachdenkt, anstatt das Ergebnis zu bewundern, der unbequem Fragen darüber stellt, wie solcher. Right dem Eingehaft Word, ob ein solche Konzentration gerechtfertigt war und welch Verpflichtungen mit solchen Ressourcen einhergingen, anstatt einfach zu akzeptieren, dass manch Menschen Geld hatten und es ausgeben und dass das natürlich und normal und nicht der Fragewort war. Das Haus wird schließlich im Heiligenband 1895 eröffnet. George hat rund $6 Millionen für Bau und Einrichtung ausgegeben, ein Summe, die mehr entsprach, als die meisten Menschen in mehreren Leben verdienen, mehr als die meisten Gemeinden in deren Wirtschaften und mehr, als die meisten Bundesstaaten für öffentlich Bewerben ausgeben. $6 Millionen in den 1890 Jahren waren echtes Geld, Goldsteckt, Geld mit realem Wert und nicht schuden, Geld, mit dem man außergewöhnlich Mengen Arbeitskräften und Material kaufen konnte. Das entsprach heute etwa $300 Millionen. Doch dieser Vergleich verzerrt das Ausmaß nicht wirklich, denn das Verhältnis zwischen George Vermeugen und dem der Durchschnittsbevölkerung war weitaus extremer, als solche Berechnungen vermuten lassen. In den 1890 Jahren verdient ein Arbeiter vielleicht $500 im Jahr, waren George ein Jahreseinkommen von $250,000 hat, ein Verhältnis von 500 zu 1. Heute liegt dieses Verhältnis für die Reichen eher bei 100 zu 1. Das bedeutet, dass George im Vergleich zu heutigen Milliardären deutlich reicher war und weit von der normalen wirtschaftlichen Realität entfernt als wir es uns heute vorstellen können. Beschrieb, wie ein wirtschaftlich Sphäre bewohnt, die trotz all unserer heutigen Ungleichheit kein Äquivalent hat. Lädt in einer Welt, in der sein Jahreseinkommen die Arbeit von 500 Männern über ein ganzes Jahr erfordert hat, in der sein Haus 12.000 Manjar kostet, in der Jette Luxus, den Genuss, das Lebenswerk eines anderen repräsentiert, ja, sogar das vieler anderer, ein hier von Arbeitern, deren Jahr für seinen Komfort aufgewendet wurden, deren Leben dem Bau und der Instandhaltung seines Palasts gewidmet war, deren Existenz darauf ausgerichtet war, ein angenehmes Leben zu ermöglichen, deren Zweck im Wirtschaftssystem deren Bestand, seinem Vergnügen zu dienen. Und genau dies Besiehung, dies fundamentale Ungleichheit, in der die Arbeit der einen die Freizeit der anderen erzeugt, in der die Erschöpfung der einen den Komfort der anderen, in der das Opfer der einen den Luxus der anderen hervorbringt, dies Besiehung verkörpert Biltmore, die Jede Villa de Gilded Age verkörpert, die Jeds Großvermögen repräsentiert, wenn wir bereit sind, hinter die Schönheit zu blicken und die Brutalität zu erkennen, hinter die Errungenschaften zur Ausbeutung, hinter die Visionen zur Gewalt, hinter die Kultur zum Zwang, der sie ermöglicht. Möglich. Die Eröffnung wird mit einer Weihnachtsfeier für George Family und enge Freund gefeiert. Das Haus war endlich bewohnbar, obwohl die Arbeiten noch Jahr andauern wurden. Details wurden hinzugefügt, angepasst und verfeinert wurden, aber die Grundstruktur war fortgestellt,
die Vision verwirklicht. Hunts Architektur, Olmsted's Landschaften und George Sammlung Verschmolzen zu etwas, das es so nach nie gegeben hat, etwas, das in Amerika europäisch wirken wollt, in einer Demokratie aristokratisch, in einer Kultur des Wandels beständig, in einer neuen Welt alt. Es versucht, in Stein und Mortal etwas einzufangen, das sich nicht wirklich fassen ließ, hier ein Gefühl der Zugehörigkeit zu Tradition und Geschichte, das man mit Geld nicht kaufen konnte, egal wie viel man ausgab. Denn das Schloss wirkt stimmig, authentisch, als Jore es ins Loirtal, aber es stand in North Carolina, im falschen Kontext, in einer Nation, die angeblich alles oblaubt, wofür das Schloss stand. Und dieser Widerspruch, die Spannung zwischen dem Haus und seiner Umgebung, zwischen dem, was es sein wollt, und dem, was es war, zwischen seinen europäischen Bestrebungen und seiner amerikanischen Realität, das ist es. Ein Teil dessen, was Biltmore so faszinierend und beunruhigend, beeindruckend und verstörend, schon und irgendwie falsch macht, ein Meisterwerk, das es eigentlich nicht geben dürft, ein Palast, den die Demokratie hat verhindern sollen, den der Kapitalismus aber ermöglicht, ein gebaut, das gleichzeitig von menschlichen Errungenschaften und menschlicher Ungleichheit zeugt, von dem, was wir erschaffen können und was wir scheinbar nicht verhindern können, von unserem Sinn für Schönheit und unsere Toleranz gegenüber Ungerechtigkeit, davon, wie groß Kunst und groß Ausbildung koexistieren können, aus demselben System hervorgehen, zwei Seiten derselben Medaille sein können, Produkt derselben ökonomischen Kraft sein können, die Reichtum und Macht in wenigen Händen konzentrieren und dies Hand frei machen, zu erschaffen, was immer sie wollen, während an der Hand arbeiten, dies Visionen zu verwirklichen, dies Traum zu bauen, die Schönheit zu ermöglichen, die sie selbst nie wohlständig genießen, nie wohlständig erreichen, nie wohlständig davon profitieren werden, außer als Lohn, außer als die Entschädigung, die der Kapitalismus der Arbeit für die Produktion der Reichtums bietet, denn das Kapital. Genius. George erritet Edith Stuyvesant Dresser im Juni 1898. War 35, sie 25. Sie stammt aus einer guten, aber nicht wohlhabenden Familie, Vater war verstorben, beschieden. Die at mit George bedeutet für in unvorstellbaren Reichtum einzuheiraten, vom bescheidenen Leben in den absoluten Luxus zu wechseln, von Sparsamkeit und Haushaltsführung zu unbegrenzten Ressourcen, von Zwangen zu Freiheit, oder zumindest zu der Art von Freiheit, die Geld ermöglicht. Doch vielleicht bedeutet sie auch neue Zwang, die gesellschaftlichen Verpflichtungen und Erwartungen, die mit dem Vanderbilt Status einhergehen, die Notwendigkeit, Reichtum eingemessen zu präsentieren, einständig Hascheren von Biltmore zu sein, Bedienstete zu führen, Empfänge zu organisieren und die gesellschaftlichen Pflichten zu erfüllen, die Reichen einander schuldeten. Sie müssen dekorativ, kultiviert und eingemessen sein, Gene Art von raffinierter Weiblichkeit verkörpern, die der amerikanische Del von seinen Frauen verlangt, schon und geschmackvoll und präsent, aber nicht zu präsent, sichtbar, aber nicht prominent, kultiviert, aber nicht intellektuell, gebildet, aber nicht ehrgeizig zu sein, George Leben zu schmücken, anstatt es zu bereichern. Edith selbst scheint intelligent und feig gewesen zu sein, hat offenbar echt Interessen und Beschäftigungen und Verwaltet das Anwesen kompetent, insbesondere nach George Todd. Doch die Strukturen der Ehe im Gilded Age, die sie prägten, führten dazu, dass selbst fähige Frauen Erwartungen unterworfen waren, die nichts mit ihren Fähigkeiten, sondern alles mit ihrem Geschlecht zu tun hatten. Diese Erwartungen beschränkten sie auf den häuslichen und gesellschaftlichen Bereich, so groß und komplex dieser in einem Haus wie Biltmore auch sein mochte. Sie hinderten sie daran, die Art von öffentlichem Erfolg anzustreben, die Männern möglich war, und beschränkten ihren Einfluss auf den privaten Bereich und indirekt Methoden. Sie wurden vielleicht zu Partnerinnen, aber nie zu Gleichberechtigten, zu Gefahrtinnen, aber nie zu unabhängigen Akteurinnen,
zu anwesenden, aber nie zu autoriteten. Ihr macht Word stets durch Manner, durch Ihmener und Sohn, vermittelt, vermacht die stets mit der Familie und nicht mit individuellen Leistungen verbunden. Ihr Namen werden, wenn überhaupt, nur als ein Hängsel berühmterer Namen in Erinnerung behalten, als Frauen und Mutter, nicht als eigenständige Persönlichkeiten. Auch dies ist Teil dessen, was Biltmore repräsentiert, Teil de von ihm verkörperten Gesellschaftssystems. Die Art und Weise, wie Geschlecht und Klasse sich überschnitten und unterschiedliche Arten von Einschränkungen und Begrenzungen schaffen, die Art und Weise, wie selbst wohlhabend Frauen auf ein Weise eingeschränkt wären, wie wohlhabend Männer nicht eingeschränkt wären, obwohl die Einschränkungen der Reichtums niederlich den Einschränkungen der Armut weit vorzusehen wären, obwohl es unvergleichlich besser war. Ein Reich Frau zu sein, als ein arm Frau oder Argentien Mann ohne Ressourcen zu sein, obwohl wir mehrere Wahrheiten gleichzeitig berücksichtigen müssen, das Ediths Leben durch Geschlechterordnungen eingeschränkt war und das im Vergleich zu fast allen anderen Lebenden unvergleichlich luxuriös war.